Mi Echaron de mi propia boda frente a todos. Mi madre y mi hermana surwan las puertas de la iglesia mientras yo lavaba al vestido puesto. Era una mañana de junio en Madrid, de dices que el sol entra dorado por las vidrieras y todo parece perfecto. Yo estaba en el pórtico, con el remo en las manos, esperando que mi padre me acompañara al altar. Lavaba meses ahorrando cada euro trabajando horas extras, vendiendo incluso emaistues de la abuela para pagar esa fiesta. Quería que fuera especial. Quería que mi familia estuviera orgullosa, pero cuando algo no encajaba. Las puertas estaban cerradas. Los invitados murmuraban dentro, pero nadie salía a recibirme. Mi madre apareció en el umbral con el vestido de gala que yo le había comprado, pero su cara era de hilo. Lucia, no puedes entrar, dijo, sin mirarme a los ojos. Sentí como el suelo se movía bajo en mis tacones. ¿Cómo que no? Preguntó con la voz temblando. Es mi boda. You know, respondió Carla, mi hermana, apareciendo detrás de ella con una sonrisa que me heló la sangre. Las cosas han cambiado. Los invitados empezaron a salir. Evitando mi mirada. Algunos con vergüenza ajena, otros con esa curiosidad morbosa que tiene la gente cuando ve a alguien caer en público. Yo me quedé parada, con el vestido blanco que de repente me parecía en disfraz barato, sintiendo como cada mirada me quemaba la piel. David, mi novio, no estaba. No salió a defenderme. No dio nada. Solo me dejó allí, plantada en las escaleras de la iglesia, como una intrusa en mi propia vida que me dolió más de lo que imaginaba. No era solo la humillación. Era la forma. Como si yo fuera un estorbo. Como si los ecos que había pasado cuidando de ellas, pagando las facturas, resolviendo los problemas, no hubieran existido nunca. Mi madre cerró la puerta lentamente. El sonido del madera golpeando al marco resonó como un disparo. Yo me quedé fuera, sola, con el remo apretado contra el pecho y las lágrimas que no dejé caer. Los vecinos miraban desde las ventanas. Los coches pasaban por la calle, indiferentes a mi dolor. Pero en ese instante, con el vestido blanco manchado de polvo en los bajos, supe que algo se había roto. Algo que no podría arreglarse con una disculpa en privado. Ellas creían que me conocían. Creían que yo era la mujer dócil que acepta las migajas. Pero no sabían que esa mujer había muerto en esas escaleras, con las puertas cerradas de golpe. La que estaba parada allí. Esa ya no tenía nada que perder. El sonido del portón al cerrarse fue como un trueno en medio del silencio. Me quedé de piedra, con la mano extendida hacia la madera talada, como si pudiera detener lo imposible. No entendí por qué lo hacían después de pagar cada gasto. Durante meses, había revisado cada factura, había negociado con los proveedores, había vendido incluso el coche viejo para cuadrar el presupuesto del banquete. Era mi dinero, mi esfuerzo, mi sueño. Ahora resultaba que yo era la invitada no decidida en mi propia vida me quedé sola en la escalinata sin saber qué había pasado. El vestido me pasaba toneladas. Esa tela blanca que había elegido con tanta ilusión ahora me sentía como una sabana mojada, pegado a la piel, incómoda. Los vecinos del barrio se asomaban a las ventanas, curiosos, murmurando detrás de los cristales. En Madrid, las paredes tienen oídos, pero las ventanas tienen oídos. Todos me miraban. Algunos con lástima, otros con ese morbo que despierta el dolor ajeno. Yo no podía moverme. Las piernas no me respondían. Solo podía escuchar el murmullo apagado dentro de la iglesia. Risas, música, como si nada hubiera pasado.
Como si yo nunca hubiera existido. Busc a David con la mirada. Esperaba que saliera corriendo, que me dijera que era en malentendido, que su madre se había vuelto loca. Pero no apareció. Nadie salió. Me dolió más de lo que imaginaba darme cuenta de que estaba sola. Completamente sola. No era un error logístico. No era un nerviosismo de última hora. Fue calculado. Quisieran darme fuera para que entendiera mi lugar. Para que viera que, aunque pusiera el dinero, el apellido no era mío. Que era solo la financiación, no la familiar. El sol seguía brillando, indiferente a mi drama. En taxi pasó por la calle, frenando suavemente al verme allí plantada, como una estatua rota en la puerta de un templo. No subí, no lori. Me quedé respirando al aire caliente de la calle, intentando encajar las piezas de un puzzle que no tenía sentido. Porque si esto era el inicio de mi matrimonio. ¿Qué clase de vida me esperaba al otro lado de esa puerta? La confusión era densa, como niebla. Pero en esa niebla empezaba a ver siluetas que no me gustaban. Siluetas de Traicion. Y cuando la confusión es agenta, lo que vi después suele ser frío. Muy frío durante aquellos para esa casa y esa fiesta. Pensaba que construía un futuro con mi familia, pero era solo su banco. Empecé a doble turno hace 3 años, cuando los ingresos de casa bajaron. Yo decía que no pasaba nada, que para eso estaba yo. Pagaba la luz, el gas, la hipoteca de la casa donde vivíamos todos. Mi madre decía, somos un equipo, Lucia. La familia es lo primero. Y yo me lo creía. Cada extra que ganaba en la oficina iba directo una cuenta conjunta. Para la boda, decían. Para el futuro, vendí el coche que me dio mi abuela. No me fui de vacations en 2 años. Incluso renuncié a cambiar de móvil cuando el mío se rompió. Todo era por el bien común. Pensaba que el sacrificio era amor. Que si daba lo suficiente, si era lo suficientemente útil, nunca me abandonarían. En España es enseñan que la hija responsable es la que sostiene el hogar. Que aguantar es verdad. Así que aguante. Cuando llegó el momento de pagar la entrada del piso que íbamos a compartir después de la boda, sac a mis ahorros de toda la vida. David miró para otro lado. Mi hermana Carla dio, que vea que tienes esa pasta guardada. Esa frase me debería haber alertado, pero no. Quería creer que éramos un equipo, pero un equipo comparte los premios. Y aquí solo así levaba el marido. Me dolió más de lo que imaginaba darme cuenta de que mi esfuerzo fue el combustible de su comodidad. Yo me quedé en la pista de despegue, viendo como ellos volaban con mis alas. Mi identidad se había construido sobre su necesidad. Si yo no pagaba, ¿para qué servía? Si yo no resolvía, ¿quién era? Me habían convertido en la útil. Y a las personas tales no se las ama, se las usa. Hasta que se rompen, o hasta que dejen de servir. Y esa mañana, fuera de la iglesia, entendí la verdad más cruel. No me querían por quién era. Me querían por lo que podía dar. Era un recurso, una herramienta, una calle fuerte emocional y económica que siempre estaba abierta para ellos. Y cuando ya no eres útil para alguien que solo sabe tomar, te convierten en un estorbo. Y los estorbos se eliminan. Como se elimina una invitada que ha pagado la cuenta. Pero lo que no sabían es que la útil también aprende. La que paga también guarda recibos. La que escucha dramas. También guarda secretos. Porque durante años, yo no solo daba. También observaba. Y esa observación. Esa era mi verdadera identidad.
no la hermana leal, la superviviente, cría que al sacrificio era amor, pero ahora veo que no era amor, era inversión. Yo era la base sobre la que a los construyen su costilla. Y una vez que los cimientos estén puestos, ya no necesitan la albano. Necesitan la decoración. Necesitan estudios. Yo era el pasado que había que ocultar. La chica que les ayudó a ligar, pero que no podía entrar con ellos en la sala VIP, y esa mañana, mirando como cerraban la puerta, entendí la verdad más cruel. No me Echaron por dejar decir quién era. Me Echaron porque no les servía. Why eso? Eso duo más que cualquier ruptura. Porque no fue en fallo del corazón. Fue en cálculo frío. Why yo fui el cost. Pero lo que ellos no sabían es que los cimientos también pueden caminar. Why yo ya había empezado a subir sola. Ahora recuerdo cuando cambiaron las cerraduras sin avisarme. Ignor las señales por miedo a aceptar que no me querían. Fui hace apenas 2 meses. Lectar del trabajo cargada con calles de decoración para la boda. Y la lave no duraba. Pense que era en era de la cerrajería. La mi al tambor y nadie abrió. Al día siguiente, mi madre dijo que fui por seguridad que había robos en el barrio. Asentí. Trac saliva. Quais creerla. Pero tenía la mosca detrás de la orilla. Empezaron las reuniones en el despacho con la puerta cerrada. Susurros que se calaban de golpe cuando yo entraba en la habitación. Nada importante. Cosas de la boda. Decían con sonrisas tensas. Yo hacía a la vista gorda. Porque en España, si dudas de tu sangre, eres la mala de la película. Si preguntas demasiado, eres la conflictiva. La que no sabe agradecer. Prefería una mentira cómoda a una verdad dolorosa. Caminaba sobre cascaras de huevo en mi propia casa. Cada vez que ocultaban en papel, cada vez que me excluían de una decisión sobre la casa que yo pagaba, yo sonreía. Pensaba que era por mi bien, que me protegían del estrés. Pero no era protección, era exclusión. Me estaban borrando del mapa poco a poco. Ignore las factores que desaparecen. Los correos que se borran del ordenador compartido. Incluso cuando encontré a David hablando en voz baja con Carla en el jardín, se separaron rápido al verme. Hablamos de la sorpresa, dijeron. Yo, tanta de mí, asentí. Porque quería creer que era una sorpresa. Que no era mi vida la que se estaba decidiendo a mis espaldas. Me dolió más de lo que imaginaba darme cuenta de que mi intuición tenía razón desde el principio. Yo la silencié por comodidad. Cada vez que dije no es nada, estaba formando mi propia sentencia. Cada vez que acepté una excusa, le estaba dando permiso para seguir mintiéndome. Ahora, fuera de esta iglesia, entiendo que no era paranoia, era realidad. Y la realidad, aunque tarde, siempre sale a la luz. Yo ignoro las señales por miedo. Pero ahora ya no tengo nada que perder. Eso me da un poder que ellos no pueden imaginar. Porque el miedo me sigo antes. Pero la nada me da visión. Ahí entendí que ya no contaba su aprobación, sino mi propia certeza. Esa certeza era el primer ladrillo de mi defensa. Cada cerradura cambiada, cada susurro, cada mirada evitada. Todo era una prueba que yo no quise ver. Pero ahora las veo todas. Las voy a hacer. Porque la confianza se rompe una vez. Pero la verdad se construye con pruebas. Yo levaba ecos recogiendo las mías sin saberlo empezaron a decir que yo no entendía de tradiciones, que era demasiado moderna, cada vez que preguntaba por las escrituras. Fui una campada lenta, silenciosa, como envenenador en pozo gota a gota.
Las semanas previas a la boda, el ambiente en casa se volvió irrespirable. Yo llegaba con ideas, con ganas de hablar del futuro. Y si cambiamos las invitations? Preguntaba una tarde. Mi madre dejaba la taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Lucia, por favor, decía, con ese voz de pena que yo estaba para humillarme. Ahora vas a sacar esto aquí? Nas estás presionando. Yo bajaba la vista. Nadie me defendía. David miraba el móvil. No es por molestar, insistía. Es mi boda. Es que estás muy obsesionada, tercio Carla, sin mirarme a los ojos. Des que trabajas tanto, solo hablas de dinero. Te has vuelto materialista. Sentí un nudo en el estómago. No era solo que no quisieran mi opinión. Era que estaban reescribiendo la historia. Me estaban convirtiendo en la mala de la película antes incluso de que ocurriera la traición. Empezaron los comentarios a mis espaldas. Lo sé por cuando llegaba al salón. Las conversaciones así cortaban de golpe. ¿De qué hablaba? Preguntaba. Nada, cosas de la boda, respondía mi madre con una sonrisa tensa. Pero yo veía las miradas de lástima, de superioridad. Me decían que estaba estresada, que el trabajo me estaba afectando a la cabeza. Deberías de decir tanto, Lucia, me dio Carla. Déjame gestionarlo a mí. Una mujer como ti no debería estar entre papeles. Yo, tanta de me, lo agradeci. Pens que se preocupaban por mi salud. No vi que me estaban quitando el control. Querían que llegara al momento final cansada, confundida, dependiente de ellas. Querían que pareciera vulnerable. Porque si yo era la obsesionada, la materialista. Entonces era creíble que yo no valía para más. Y si yo no valía para más? La solución era apartarme. Estaban construyendo mi perfil de incompetente delante de mis narices. Yo lo consento porque no quería perder la familia. Porque en España, a veces nos enseñan que una buena hija no manda escenas. Que de bajar la cabeza para que ellas la levanten. Pensaba que era amor. Que era prodigar su ego. Pero ahora veo que no era amor. Era control. Era miedo. Miedo a que yo brillara demasiado y su sombra se hiciera evidente. Cada vez que decían estas cambiada, estaban preparando el terreno para decir ella nunca fue suficiente. Cada vez que me llamaban confiada, estaban invalidando mi futuro testimonio. Y lo peor no fue la mentira. Fue darme cuenta de que yo les había dado las armas para destruirme. Les di mis miedos. Les di mis necesidades. Les di mi confianza. Ellas lo usaron todo para cargarme el muerto. Me sentía invisible en mi propia casa. Como un fantasma que paga las facturas pero no puede sentarse a la mesa. Es silencio. Es silencio fue el preludio de lo que vendría después. Por cuando te tratan como un extra en tu propia vida, tarde o temprano, te planteas cambiar el guión. Yo ya estaba empezando a leer entre líneas. Fue 2 días antes de la ceremonia. Lig antes de lo previsto a la casa familiar con unas calles de decoración. El silencio era raro pesado, de esos que anuncian tormenta. Iba a dar los últimos detalles del catering sobre la mesa cuando escuché en el jardín. Me escondí detrás de la cortina del salón, con el corazón en la garganta. Era David, y Carla, no se rían. Hablaban bajo, con esa complicidad que me debería haber pertenecido a mí. No te preocupes, decía él, con esa voz que yo estaba para tranquilizarme a mí. El lunes ya estará todo formado. Ella no sospecha nada. Sentí como el suelo se movía bajo en mis tacones. No era sobre la boda. Era sobre la casa.
Sobre amias horos. Sobre mi vida enera. Carla sonrea. Una sonrisa que nunca le había visto antes. Fría, calculadora. Es lo mejor para la familia, respondió ella. Lucia siempre ha sido demasiado blanda. Esi lo tragar todo, mi quid paralizada detrás del vidrio. No entre, no great. Mi di la vuelta lentamente. Sabia que si entraba, habría gritos, lágrimas. Una pelea de esas que mancan para siempre. Why yo no quería ruido. Quería justicia. Es fue el punto de no retorno. La perdida irreversible. No podía recuperar la confianza. Una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. La relación que nos unió desde la infancia se rompió en ese instante. No hubo arreglo posible. No hubo perdón. Salí de la casa sin que me vieran. Me quedé sola en la calle caminando sin rumbo. El air de Madrid me golpeó la cara, pero no sentí frío. Sentí claridad. Es día perdí el respeto por ellos. Y cuando pierdes el respeto por quien amas, ya no hay amor que valga. Solo queda la verdad. Y la verdad es fría, pero limpia. Y esa limpieza era lo único que necesitaba para empezar de cero. Porque toca fondo es día, pero también toca fondo mi paciencia. Y cuando la paciencia se acaba, empieza la acción. Ya no era su hermana, era su acreedora. Y ellos acababan de formar su propia sentencia sin saberlo. Porque en silencio, mientras ellos planeaban mi reina, yo estaba recopilando verdades. Y las verdades. Las verdades pesan más que cualquier firma falsa. Record cuando compartíamos habitación. Ahora éramos extragas. Y las extragas no se deben nada. Y silencio en el jardín fue el funeral de nuestra hermandad. Y yo salí de allí viva. Supe que la boda era una trampa, pero también supe que era mi oportunidad. Por quien conoce la trampa, puede cambiar las reglas del juego. El dolor fue agudo, pero la certeza fue más fuerte. Entendí que no podía rogaros que se quedaran. Por quien se vía con esa frialdad, yo se había ido hace tiempo. Yo solo no lo había visto. Es día perdí el respeto por ellos. Y cuando pierdes el respeto por quien amas, ya no hay amor que valga. Solo queda la verdad. Y la verdad es fría, pero limpia. Y esa limpieza era lo único que necesitaba para empezar de cero. Porque toca fondo es día, pero también toca fondo mi paciencia. Y cuando la paciencia se acaba, empieza la acción en dat no sentí rabia. Solo claridad al entender que mi valor nunca estuvo en su apropiación, sino en mi firma legal. Y esa tarde, lejos del ruido de la iglesia, esperaba derrumbarme. Esperaba el pánico de quien sabe que su vida se ha acabado. Pero no vino. En su lugar, llegó algo más poderoso. Una calma chicha, nítida, como el air después de una tormenta de verano. Porque en ese momento entendí la verdad más liberadora de mi vida. Nunca fui traicionada por ellos. Fui traicionada por mi propia necesidad de ser la hija buena. Durante creí que mi valor estaba en aguantar. Pero ahora veo que lo que ellos llamaban familia era conveniencia disfrazada de respeto. Y lo peor no fue darme cuenta del engaño. Fue comprender que nunca conté como persona, solo como recurso. Mientras yo pagaba, ellos planeaban como Echaron. Pero ahí con el vestido manchado de polvo me cayó la ficha. Yo tenía los recibos. Yo tenía las transferencias. Yo era la titular. Ellos solo eran sombras en mi propiedad. Me dolió más de lo que imaginaba darme cuenta de que para ellos, yo era un escalón que ya habían subido. Pero lo más extraño fue esto. No quería venganza. Quería justicia. No quería humillarlos. Quería recuperar mi nombre.
Lo que sente no era emoción despocada. Era certeza. Sabía que tenía la razón. Sabía que tenía los papeles. Y eso. Eso era más fuerte que cualquier grito. Y no era Lucia la hermana sumisa. Era Lucia la propietaria. La mujer que observa. La que, contra todo pronóstico, via haceros render cuentas. Con calma. Con lies. Con la verdad que guarda en silencio durante ecos. Porque si pensaban que una mujer con vestido de novia era débil. No me conocen. Y ese tard. El filo corto hacia al otro lado. Y no era la presa. Era la duena. Y elos. En no sabían que acababan de formar su propia sentencia. Ligue al pisa antes que elos. El silencio era mi complice. No encendí las luces. Me fui directa al cajón que elos nunca revisiban. Es que creían demasiado ingenuo para tener secretos. Sac la calle fuerte. Dentro estaba la carpeta azul. No me temblaba el pulso. Sabía lo que había ahí. Copias de todo. Transferencias sospechosas, firmas digitales, curios que borraron puro yogar. Durante egos recopal pruebas por si acaso. Mi madre siempre me dio, nunca confíes ciegamente, haya. Tenía la razón. Ellos pensaban que era sumisa, que no entendía de negocios. Pero yo observaba. Cada mentira quedaba registrada en es papel. Esa noche no lori. Prepare los emails. Contact al notario en silencio. To-do listo para la mañana. Ellos creen que habían ganado la batalla en la iglesia y humillación. Pero la guerra se gana en los despachos, con ecos, no con gritos. Yo tenía las armas cargadas. No era venganza. Era justicia. Seri la calle con un clic seco. Sonre por primera vez en ecos. Mañana sería otro día. El último día de su mentira. Yo no era la novia. Era la socia mayoritaria. Y elos. Acababan de formar su propia sentencia sin saberlo. El silencio de la casa ya no me pesaba. Era mi aliado. Por fin, las reglas las ponía yo. La noche era larga, pero yo tenía tiempo. Y la verdad. La verdad espera su momento. Pasarán solo 2 días, pero parecieron 2 ecos. Volví a la casa familiar, pero esta vez no la mi al timbre. Tenía la ley original la que nunca cambiaron por creer que yo era demasiado ingenua para usarla. Entré con el notario, el señor Gómez, bajo el sol de la tarde. Mi madre estaba en el salón, con Carla y David brindando con champán como si hubieran ganado. Así quedaron helados al vernos. El aire así volvió pesado, irrespirable. Puse la carpeta azul sobre la mesa de madera noble. El ruido seco del papel fue lo único que escuchó en la sala. Mi madre palideció. Así le fue el color de la cara como si le hubieran apagado las de golpe. David empezó a sudar, aunque había aire acondicionado. Les explique con voz tranquila, sin levantar el tono, que las escrituras estaban en mi nombre. Que las dudas del banquete también eran sayas, solidarias. Que la casa era mía. Vi como las manos de Carla empezaban a temblar. Y esa mujer que nunca dudaba, que siempre tenía la respuesta. Ahora no podía en sostener la copa. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Así notaba en él como así desinflaba su arrogancia. Entendieron que la haja que de yarn fuera era la misma que podía cerrar las puertas ahora. El notario anunció la medida. Desaleo inmediato, pega de lo debido. Las dudas ahora eran sayas, solas, sin mi apellido para procurarlos. Salí de la casa sin mirar atrás. Porque en ese momento entendí algo. No había ganado por rencor. Había ganado por verdad.
Y la verdad, encontrar, siempre encuentra su camino. Mientras caminaba bajo el sol, supe no era la novia invisible. Era la dueña. Y esta vez, nadie me quitaría mi nombre. Porque el ruido de sus mentiras se había apagado. Y en el silencio, por fin, podía escucharme a mí misma. El equilibrio moral se restauró solo. No hizo falta que yo moviera en dedo. Solo hizo falta que ellos mostraran su verdadera cara. Y cuando la luz se enciende, las sombras no tienen donde esconderse. Ellos se quedaron solos en medio del salón, rodeados de lujo pero completamente aislados. Y yo camin hacia la salida. Porque mi trabajo ali había terminado. La justicia ya estaba servida. Y no necesitaba plato frío, hoy vivo en mi propia casa y él es solo son en recuerdo. Yo no soy la novia echada. Soy la dueña. El de Madrid ya no pesa con secretos ni con mentiras disfrazadas de familiar. Ahora hola café recién hecho por las mañanas. A papeles importantes sobre la mesa. Es perfume único que solo tiene la libertad cuando la recuperas tras perderla. David intentó llamar unas semanas después. Dejó un mensaje con la voz rota. Fue un error, decía. Por los errores se corrigen. Las traiciones se pagan. No le contest. No era rabia. Era indiferencia. Y la indiferencia duele más que cualquier grito. Dicen que se fueron de la ciudad. La envidia, al final, siempre es como quien la alimenta aprende que la venganza no sana. Solo la verdad sana. Soy una empresaria. No por tener un título, sino por cuando trabajo cobro vida. Y eso, nadie me lo puede quitar. Mi oficina ahora es luminosa. Las paredes no tienen oídos. No hay que caminar de puntillas para no molestar. A veces, por las noches, saco el vestido blanco. Lo guardo como recordatorio. Asterisk nunca necesites su permiso para ser quien eres. Asterisk porque al final del día, no importa quien es río en la boda. Lo que importa es quien seguyo de pie. Aunque le hubieran quitado la silla. Ese soy yo. Hoy, cuando alguien me pregunta por mi éxito, no dudo. Sonrío y digo, aquí estoy. Siempre estuve aquí. No voy a dejar que nadie me silencie. Mi voz es mía. Mi historia es mía. Y mi dignidad. Nunca dejo de serlo. Ahora, cuando miro al espejo, miro a la mujer que resistió. Y levando la copa no por venganza, sino por resistencia. Por las que calan. Por las que esperan. Y yo, por fin, estoy en paz. El silencio en mi oficina ya no es vacío. Es descanso. Y es descanso. Mi lo ganado a pulso. Porque la libertad no es hacer lo que quieres. Es poder ser quien eres. Sin pedir perdón por ello. No me perdis porque fuera simple. Me perdis porque no supiste ver mi valor.